සියලු දෙනාටම සුපුරුවාදී අදත් ඔයාලගේ තුල ඉන්නේ කරච්චි YouTube channel එකත් එක්කයි. අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන HTML tutorial එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. අද අපි බලමු අපේ වෙබ්සයිට් එකට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරලා ඒක හරියට එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි. මුලින්ම ඔයාගේ PC එකේ laptop එකේ හරි notepad එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මම type කරන ආකාරයෙන් නිවැරදිවම type කරන්න. හැම tag එකක්ම පිළිවෙලට type කරන්න. open කරන හැම tag එකක්ම close කරන්න අමතක කරන්න එපා. image එක add කරන්න අය use කරන tag එක තමයි img src කියන tag එක. ෆොටෝ එකේ නම ගහන්නත් ඕනි. ඒ වගේම ෆයිල් type එක type කරන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ෆොටෝ එකක් දාද්දි තනි ෆෝල්ඩර් එකක හරි එකම ලොකේෂන් එකක හරි තියෙන්නත් ඕනේ. හොඳයි අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු.
හොඳයි මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ HTML ටියුටෝරියල් එකේ 3 වෙනි පාඩම. ඒකේ වෙබ්සයිට් එකකට මින්තූරයක් දාගන්න කොහොමද කියලා හරියටම මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. බලපු සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. ඒ වගේම මම හිතනවා අනික් අයට බලන්නත් ෂෙයා කරයි කියලා. ඔයා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අනිවාර්යෙන් බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ ඉක්මනට දාන්න. එහෙනම් අදට අපි යනවා. සුබ දවසක්.